Relationships between quantities. This was our topic. I'm going to quick review করে নেই. This is what we had finished in the last class. So when we were discussing relationship, কোন তিনটা quantity relationship নিয়ে discuss করতেছিলাম? We were discussing the relationship between these three quantities: force, mass, and acceleration. I hope এটা নিয়ে কারো কোনো confusion নাই. আমি যদি একদম last দিনেরটা quickest একটা brief করতে চাই, তাহলে কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত? যে যখনই আমরা যে কোনো দুইটা কোয়ান্টিটিকে লিংক করতে চাই সেই দুইজন বাদে বাকি সবাইকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হয় সো এক্সাম্পল হিসেবে if I look at this F equals ma if I want to link F and A আমার যদি ফোর্স আর অ্যাক্সেলারেশন কে নিয়ে ডিল করতে হয় তখন আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে I have to keep the mass constant and আমি এটা একদম তোমাদেরকে not just randomly from theories আমি তোমাদেরকে ইও দেখাইছিলাম সিমুলেশনও দেখাইছিলাম. Do you all remember the simulation, everyone? Simulation? Yes, sir. Okay, great. Ekdom with the values and everything. Okay. With this, we are done with relationships and stuff. Ajke amra start korbo forces and shape. Eta ager kono topic er sathe kono connection nai. This is a standalone topic. Age amra ja ja dekhlam setar sathe ei topic tar absolutely no connection whatsoever. Acha, so ei forces and shape topic tate what is it that we're going to see? When a force is applied on a material, the material undergoes deformation. যখন তুমি একটা ম্যাটেরিয়ালের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবা ম্যাটেরিয়ালটা ডিফর্ম করবে আচ্ছা গাইস ক্যান ইউ গিভ মি আ ভেরি সিম্পল টার্ম ফর দ্য টার্ম ডিফরমেশন এনিওয়ান ডিফরমেশন টার্মটার একটা সিনোনিম বলতে পারবা কেউ আমাকে ডিনেচার করা বুঝি নাই স্যার changing shape. Namira, you are right. You said change in shape. That is the most acceptable definition for deformation. সবাই শুনছো everyone? So deformation বলতে একদম in simplest of terms আমরা কি মিন করি change in shape. আচ্ছা এখন deformation হয় দুই রকম জি স্যার কিছু কেউ ডাকলা আমাকে anyway so deformation can be of two types কি রকম ডিফরমেশন হতে পারে ইলাস্টিক ডিফরমেশন আর একটা হলো প্লাস্টিক ডিফরমেশন গাইস you need to give me a synonym for the term plastic deformation plastic deformation এর একটা নাম বলতে পারবা কেউ plasticity হ্যাঁ I asked you plastic deformation আমি তো বললাম elastic sorry deformation can deformation একবার কি বললা inelastic deformation plastic deformation right inelastic এর জায়গায় more appropriate termটা হবে হলো or the word I was looking for is permanent deformation everyone hear me out একটা তো আমার elastic deformation আর একটা plastic deformation এর জায়গায় you can call it permanent deformation permanent deformation তারপরে when a material returns to its original shape when the force on it is removed it is called okay যখন ওর উপরে ফোর্সটা যেটা এক্সাক্ট যখন ম্যাটেরিয়ালটা ওর আগের পজিশনে ব্যাক করে ওর উপরে ফোর্স রিমুভ করে দেওয়াতে this is called an elastic deformation এই ফেনোমেননটাকে আমরা বলি ইলাস্টিক ডিফরমেশন আর যেসব ম্যাটেরিয়াল এই ইলাস্টিক বিহেভিয়ার এক্সিবিট করে সেগুলোকে আমরা বলি ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস এক্সাম্পলস অফ ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস ইনক্লুড কি এক্সাম্পল হতে পারে স্প্রিংস রাবারস এটসেট্রা আমি যদি তোমাকে এখনই একটা কুইক এক্সাম্পল দেখাই take a look at this so let's say I have a rubber band over here rubber bandটাকে আমি এভাবে কেটে ফেলছি মাঝখান থেকে so when I exert a force on this rubber band force exert করলাম deformed হইলো এই যে দেখো ছিল এতটুক বাট ফোর্স এক্সার্ট করাতে ডিফর্মড হয়ে দেখো কত লম্বা হয়ে গেছে রাইট ডিফর্মড হলো সো যখনই আমি ফোর্সটা রিমুভ করে দিব ও কি এরকম ডিফর্মড হয়ে বসে থাকে নো ইট রিটার্নস টু ইটস অরিজিনাল শেপ the fact that it returns to the original shape tells us that this is কোন type of deformation this is elastic deformation আর যেই ম্যাটেরিয়ালস ইলাস্টিক ডিফরমেশন এক্সিবিট করে এক্সিবিট মানে হলো দেখায় সেই সব ম্যাটেরিয়ালস কে what do we call them elastic materials তাহলে এই সেন্সে রাবার ব্যান্ড is an elastic material
সবার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? Yes, sir. এবার আসি আমরা নেক্সট পার্টে। when a material does not return to the original shape, এখানে তো দেখলাম যখন রিটার্ন করে, but what if it does not return to the original shape or position when the force on it is removed? যখন আমি ফোর্স রিমুভ করে দিলাম, ফোর্স রিমুভ করে ফেলার পরেও when a material does not return to the original shape, তখন সেটাকে আমি কি টাইপের ডিফর্মেশন বলি? That's when we call it permanent deformation, or in other words plastic deformation. এই যে permanent deformation or plastic deformation. So materials, in fact, if you want, you can also call it inelastic deformation. That's also acceptable. আর যেসব materials exhibit করে permanent or plastic deformation are called inelastic materials. Examples দেখি. Examples of materials include plastic, copper, steel, etc. We can stick to plastic, and there is a reason it's called plastic deformation, because তুমি একটা প্লাস্টিকের পেন নাও, guys listen up, you take a plastic pen like this one, not this one, এরকম একটা প্লাস্টিক পেন নিয়ে, let's say ইকোনো কলম যদি হয়, when you bend it like this, bend করে যদি রিমুভ করে দাও তোমার ফোর্সটা, does it return back to the original shape by itself? No, it does not. ও পার্মানেন্টলি ডিফর্ম থেকে যায়। যেহেতু পার্মানেন্টলি ডিফর্ম থেকে যায়, what can I say? That এটা কি টাইপের ডিফর্মেশন ছিল? Definitely this was deformation. Plastic deformation, exactly. Guys, সবার কি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত এই কনসেপ্টটা? ওকে, তাহলে দেখি। An elastic material will eventually undergo permanent deformation once the force on it exceeds a certain value. What does this mean, everyone? An elastic material will eventually undergo permanent deformation. Ekta pointe ও permanent deformation undergo করবে. There is no such material যে বাকি জীবন, সারা জীবন elastically behave করবে, no. Once একটা certain force on it তুমি যদি exceed করে ফেলো, তখন কিন্তু ও আর elastically behave করবে না, তখন it will undergo permanent deformation. A material that exhibits elastic behavior does not necessarily have to obey Hooke's law. একটা ম্যাটেরিয়াল যেটা ইলাস্টিক বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে, ওর কিন্তু হুকস ল যে ওবে করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই। ফর ইনস্টেন্স, rubber bands behave elastically but do not obey Hooke's law. Hooke's law জিনিসটা কি? We are coming back to that. Wait করো. However, springs behave elastically and also obey Hooke's law. Guys, এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন আছে আমাদের, নোটিস করে দেখি। Hooke's law জিনিসটা কি বলে? Elastic or plastic, I hope এটা নিয়ে আর কারো কোনো প্রবলেম নাই। Hooke's law states that the applied force is directly proportional to the extension. Guys, আমরা লাস্ট দিনই রিলেশনশিপ দেখতেছিলাম। We were discussing a relationship concept graphically as well in the last class. খেয়াল করে দেখি তো। Hooke's law বলে applied force directly proportional কার সাথে? এক্সটেনশনের সাথে। Focus on this part. Applied force এক্সটেনশনের সাথে directly proportional. তাহলে আমি যদি ওদের রিলেশনশিপটা এক্সপ্রেস করতে চাই, what would be the expression? Applied force directly proportional to extension. Now you tell me, আমি যদি force against extension এর একটা গ্রাফ ড্র করি, if I draw a graph of force against extension, force against extension, এই গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে? What do you guys think? তোমার কমন সেন্স কি বলে? Straight line throughout. Straight line. Absolutely right. This should be, মানে একদম কোনো রিজন ছাড়া, কোনো কনফিউশন ছাড়া, this should be a straight line through the origin. Definitely, this should be a straight line through the origin, right? আর যদি এরকম গ্রাফ আমি পাই,
আমি যদি ডিফারেন্ট ফোর্স আর ডিফারেন্ট এক্সটেনশন ইউজ করে একটা গ্রাফ প্লট করি আর আমি যদি দেখি সেই গ্রাফটার শেপ ইজ আ স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন আই ক্যান জাম্প টু আ কনক্লুশন যে ইয়েস দিস ম্যাটেরিয়াল যার জন্য আমি এই গ্রাফটা আঁকলাম obeys Hooke's law because Hooke's law কি বলে Hooke's law বলে যে the force is directly proportional to extension. Everyone ask me right away এতটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি everyone please ask me এতটুকু পার্ট ফিগার আউট করতে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে everyone No, sir. okay Okay. যেটা আমার মনে হয় তোমার কাছে আরো অনেক রিলেটেবল হবে একটু ওয়েট করো আমি তোমাদেরকে এখনই দেখা দিচ্ছি স্যার জি স্যার 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 আমার নেটওয়ার্কে অনেক সমস্যা দিচ্ছে আমি ভিডিওটা অফ রাখি রাখো I want to show you all something really interesting. আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং দেখাবো কেয়ারফুলি দেখো পারফেক্ট দেখো everyone can you all see my screen guys সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো Yes, sir. okay great notice করো carefully this is a spring খুবই সিম্পল একটা স্প্রিং নিলাম স্প্রিং এর সাথে আমি একটা রুলার নিয়ে নেই let me take a ruler এখন আমি রুলারটা যদি এখানে রাখি notice very closely if I keep the ruler over here what is the length of the spring spring এর লেন্থ কত এখন নোটিস করে দেখো তো আমি যদি এই জায়গা থেকে একটা মার্ক করি what is the length 49 আচ্ছা ফাইন ফাইন তাহলে আমি যদি 45 এর বেশি ফর শিওর not 45 এর তো ডেফিনেটলি বেশি আমি যদি একটা 100 গ্রাম মাস হ্যাং করে দেই if I hang a 100 গ্রাম মাস দেখো okay if I hang a 100 gram mass over here খুব ক্লোজলি দেখবা এবার দেখো তো what is the new length এখান থেকে দেখতে হবে না এখান থেকে দেখতে পারবো না স্প্রিং এর লেন্থ we are talking about স্প্রিং এর লেন্থ এখন কত 65 exactly so যদি আমি ম্যাচ সরাই দেই তখন হলো around 50 something sorry 50 না 45 47 or 47 আর যখনই আমি ম্যাচ হ্যাং করে দেই ম্যাচ হ্যাং করে দিলে look at the value it's around 65 if I ask you in this whole thing what is the extension because Hooke's law কিন্তু length নিয়ে deal করে না this is a very important thing you have to address guys Hooke's law does not deal with the new length অনেক সময় আমরা x এর জায়গায় এই যে 65 এই ভ্যালু নিয়ে কাজ করে ফেলি which is of course wrong this will not ever give you the actual answer আমার দেখতে হবে এই জায়গায় what is it called the extension what do you think the extension is extension is new length minus original length 13 খেয়াল করে দেখো তো what is the original length 47 আর যখনই আমি ম্যাচ হ্যাং করতেছি হ্যাং করলে আমার ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে 65 তাহলে আমি যদি সাবট্রাক্ট করি 65 minus 47 ভ্যালু কত আসে 18 exactly guys around 18 right so সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারতেছো so
যতবার আমার ফোর্স আর হুকস ল নিয়ে কাজ করতে হবে, we have to be concerned with the extension, not the new length. One of the most common mistakes is studentরা f against x এর জায়গায় extension না নিয়ে নতুন length নিয়ে confused হয়ে বসে থাকে. Is there a simpler way এই subtraction subtraction কোনো কিছু ছাড়া directly extension বের করে ফেলার? I'm asking all of you guys. কেউ আমাকে বলতে পারবা যে is there a way যেটা দিয়ে আমি খুব easily directly extension বের করে ফেলতে পারবো? Any ideas? Or sir, wait কে কি স্যার? so the force equals to mass into না আমি মেজারমেন্টের কথা বলতেছি, খেয়াল করে শুনো। আই এম সেইং যে আমি এমন কি করতে পারি, হোয়াট ক্যান আই ডু, হোয়াট এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক ক্যান আই ইউজ, যেটা ইউজ করলে আমার ডাইরেক্টলি এক্সটেনশন আমি মেজার করে ফেলতে পারবো। আই ওয়ন্ট হ্যাভ টু ডু এনি ক্যালকুলেশন, আমার কোনো সাবট্রাকশন টাবট্রাকশন কিছু লাগবে না। গাইস তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি, একটু এদিকে তাকাও। এক্সপেরিমেন্টালি চলে গেছি কিন্তু আমরা, দিস ইজ টেকনিক্যালি আওয়ার ভেরি ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট। ফিজিক্সে আইজিসিএসই ফিজিক্সে আমাদের অনেক এক্সপেরিমেন্টস আছে, উই স্টার্ট উইথ দিস ওয়ান। এর আগেও কয়েকটা ছিল কিন্তু একদম প্রপার এক্সপেরিমেন্ট আমরা এর থেকে স্টার্ট করব। সো দেয়ার আর অলওয়েজ এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিকস। All I'm asking for you to identify is an experimental technique যেটা ইউজ করে আমি খুব ইজিলি ডাইরেক্টলি এক্সটেনশন বের করে ফেলতে পারবো। How about this? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সবাই শুনো। আমি রুলারটাকে একদম ফার্স্ট থেকে কনসিডার করছিলাম, এই জায়গায় হোয়াট এম আই গেটিং, দ্য নিউ লেন্থ। আচ্ছা, সো যখন আমার হুকস ল নিয়ে কাজ করি, when we deal with Hooke's law, আমার না লাগে তোমার নিউ লেন্থ, না দরকার আমার অরিজিনাল লেন্থ। আমার নিউ লেন্থ তো দরকার নাই, আমার অরিজিনাল লেন্থ তো দরকার নাই। দ্য অনলি থিং আই নিড ইজ দ্য এক্সটেনশন। সো ওয়াই ডোন্ট আই কিপ দ্য রুলার at the bottom of the spring? খেয়াল করে দেখো তো, আমি যদি রুলারটাকে একদম বটমে রাখি, তুমি বলবো আরে এটা তো জিরো, জিরোর থেকে আমি এদিকে কোনো রিডিংই তো নাই। এক্স্যাক্টলি কোনো রিডিং নাই, বাট যখনই তুমি একটা ম্যাচ হ্যাং করবা, যেই রিডিংই পাবা, গেস হোয়াট দ্যাট রিডিং ইজ? Extension. The extension. Right, absolutely right. So আমি যদি এই জায়গা থেকে রুলার নিয়ে আমি স্টার্ট করি, you'd see যে every time I hang a spring, of course settle down করতে হবে। Oh, very interesting thing, তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করবে what should you do to ensure you get an accurate value? তুমি একদম accurate value পাচ্ছ, সেটা এনশিওর করার জন্য what do you think you'll have to do? তোমার কি করতে হবে? You have to start taking the readings when the mass have settled down. mass যদি এরকম করতে থাকে, do you think এই অবস্থায় রিডিং নেওয়াটা ঠিক হবে? If the mass is slightly moving or oscillating, do you think now is a good time to take the reading? Everyone? no. Of course not. So when should we take the reading? When should we start taking the reading? Only and only when the mass have started done, or started now, when the mass has settled down. Done? এবার নোটিস করে দেখো তো guys, this is 10, this is 15, আমি যদি a এন্টার থেকে কনসিডার করি, this is 18. সবাই বুঝতে পারছো? Everyone? Yes sir. তাহলে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে একটা এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক যেটা দিয়ে আই ক্যান ডাইরেক্টলি ফাইন্ড দ্য এক্সটেনশন, কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়া, কোনো নিউ লেন্থ অরিজিনাল লেন্থ ছাড়া, তাহলে আমি কি লিখবো? এটাই যদি তুমি চোখে দেখতেছো, ইউ হ্যাভ দ্য অ্যান্সার রাইট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, বাট ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট উড ইউ রাইট, এক্সামে যদি এটা লিখতে বলে এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিকটা, তুমি লিখবা কি? এইটাও তোমাদের সাথে একটু সেটেল করা খুব জরুরি, বিকজ তোমরা বুঝতে পারো অনেক কিছুই, কিন্তু লিখতে যেয়ে দেখে আমি তোমরা অনেক সময় স্ট্রাগল করো। এই জিনিসটা উই হ্যাভ টু ফিক্স। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ দিস ওয়ান। যত উইয়ার্ডেস্ট আইডিয়া আসুক মাথায়, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, এটাই ক্লিয়ার আপ করতে হবে এখন। সো টেল মি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ উইল রাইট এক্সামে? যে কোয়েশ্চেনটা আবার বলতেছি, অ্যান এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক যেটা দিয়ে আমি ডাইরেক্টলি extension measure করতে পারবো without any calculation. So you have the answer right here. চোখের সামনে দেখতেছো, এটা কি ওয়ার্ডস কিভাবে লিখবা? Who can tell me? কেউ বলতে পারবা? Anyone? Try তো করো। Place the ruler at the bottom of the spring.
Good, that's it. It's as simple as that. Place the ruler at the bottom of the, so when you say spring, আমার একটু মেনশন করা দরকার না? Tell me, is it a loaded spring or an unloaded spring? Unloaded. Unloaded spring, exactly. So একটা unloaded spring এর এন্ডে আমার রুলার প্লেস করতে হবে। তুমি যদি জাস্ট বলো, খেয়াল করে দেখো, ওরা এই ছোট ছোট জিনিস না অনেক পিক আপ করে। তুমি কি বলছো? পারিজাত বলছিল, রাইট? Yes, sir. The ruler at the bottom of the spring. Okay. So আমি যদি একটা ম্যাচ হ্যাং করার পরে তারপর যে আমি প্লেস করি the ruler at the bottom of the spring. Would this be a right thing to do? দেখো তো, খেয়াল করছো? আমার যদি দেখাবে তখন দিও। কোন টার্মটা এনশিওর করতে হবে? Place the ruler at the bottom of an unloaded spring. Spring cannot be loaded. এই জিনিসটা আমরা এনশিওর করতে হবে যে স্প্রিং মাস্ট বি আনলোডেড। আনলোডেড স্প্রিং এর বটমে আমি দিলাম, তারপরে লোড দ্য ম্যাচ লোড করার পরে আরেকবার বটম অফ দ্য স্প্রিং থেকে রিডিং নিব। দিস রিডিং উইল গিভ মি দা, এই যে এই রিডিংটা আমাকে কি দিবে? দা এক্সটেনশন। গাইজ এবার কি ক্লিয়ার সবার? 100%? এনিওয়ান? Yes, sir. কোনো রকম কনফিউশন আছে? থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। গাইজ সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? মাত্র যা দেখলাম? ওকে, গ্রেট। নেক্সট চলে যাই। ঠিক আছে। সো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নিয়ে যখন কথা হলো, যখন দুইটা কোয়ান্টিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়, we all know when two quantities are directly proportional, the force against extension নিয়ে যেহেতু এখানে কথা হচ্ছে, the shape of the graph should be a straight line through the origin. আচ্ছা, এখন ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দেখো, আমি এটা আঁকার পরে I do something else. গাইজ একটু কেয়ারফুলি নোটিস করবা, এই পার্টটা ট্রিকি বলবো না, কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট আইডিয়াস আছে এখানে। Same material, but this time around, same material, but this time আমি ওকে লোড করছি। দেখতে থাকো। If I ask you, everyone, if I ask you, again, same graph, force against extension. If I ask you, এই যে force against extension গ্রাফের কতটুক পর্যন্ত, I repeat, কতটুক পর্যন্ত গ্রাফটা একদম পারফেক্টলি একটা স্ট্রেট লাইন ছিল? খেয়াল করে দেখি, কতটুক পর্যন্ত গ্রাফটা একদম পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন ছিল? গ্রাফটা একদম পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন ছিল এতটুক পর্যন্ত। Graph was a straight line up to this point. এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমার গ্রাফ একটা স্ট্রেট লাইন। আচ্ছা, so if I ask you, একদম পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন কিন্তু এতটুকু পর্যন্ত। So if I ask you the name of this point, এই পয়েন্টটার যদি আমি তোমাকে নাম জিজ্ঞেস করি, can anyone? Tension point হবে। Can anyone identify this point for me? The name of this point? Elastic. না, আগের সিলেবাসে আমাদের 9 to 1 এর আগে যেটা S to G যে সিলেবাস ছিল, সেইখানে এই পয়েন্টটার নাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইলাস্টিক লিমিট ছিল, রাইট? বাট দিস ইজ নট শিওর ওর সিলেবাস। আমাদের নতুন স্পেসিফিকেশনে দিস পয়েন্ট হ্যাজ আ ভেরি স্পেসিফিক মিনিং। আচ্ছা, এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমি ইজি করে দিই, দেখো প্লিজ। এই পয়েন্ট পর্যন্ত can you say with certainty the graph is a straight line to the origin? A point. Yes, sir. Yes, sir. Straight line through the origin. Straight line to the origin মানে কি? এই পয়েন্ট পর্যন্ত force and extension are directly proportional to each other. Straight line to the origin মানে কি এই কনটেক্সটে? যে এই পয়েন্ট পর্যন্ত force and extension are directly proportional to one another. And what is it that we have learned up until now? যখন দুইটা কোয়ান্টিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল থাকে, straight line to the origin হয়। We all know all of that. তার মানে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যেহেতু থাকতেছে, এই পয়েন্টের পরে the limit is crossed.
তাহলে এই পয়েন্ট পর্যন্ত থাকতেছে, তাহলে this point is a limit, and guess what we call this limit? এই পয়েন্ট কিন্তু proportional থাকতেছে, we call this the proportionality limit. The limit of proportionality বলে না স্যার? একই জিনিস, proportionality limit বলে, limit of proportionality বলে, একই জিনিস, absolutely no difference whatsoever. It's just like chicken fry আর fried chicken. কোনো ডিফারেন্স আছে না? সো কইছিলাম আমরা proportionality limit. আচ্ছা, সো এই লিমিটটাকে ক্রস করা মাত্রই কিন্তু ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক্যালি বিহেভ করা স্টার্ট করে না। গাইস এই পার্টটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, এই পার্টটা একটু ট্রিকি আছে, একটু কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো। এই পয়েন্টটা ক্রস করা মাত্রই, লেটস সে when you reach this point, let's say এই পয়েন্টটা ক্রস করলে when you reach here, let's say এই যে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু পয়েন্টই করতেছি আরেকটা ডিফারেন্ট কালার দিয়ে করি, তাহলে আমার মনে হয় বোঝাটা রিলেটেবল হবে। এটা আমার প্রপোর্শনাল লিমিট এই পয়েন্ট, আর এই পয়েন্টটাকে হোয়াট ডু ইউ কল ইট? আচ্ছা আমি তোমাকে এই পয়েন্টটা ডেসক্রাইব করতেছি, লেট মি ডেসক্রাইব দিস পয়েন্ট ফর ইউ অল। ওকে, এই পয়েন্ট পর্যন্ত ম্যাটেরিয়ালটা ফোর্স যদি এই ফোর্স এতটুকু পর্যন্ত দাও, গাইস স্ক্রিন দেখো প্লিজ, এভরিওয়ান প্লিজ আইজ অন দ্য স্ক্রিন। এই পয়েন্ট পর্যন্ত তুমি ফোর্স এক্সার্ট করো, and then when you remove the force, তুমি যদি এই পয়েন্ট পর্যন্ত ফোর্স এক্সার্ট করার পরে ফোর্সটাকে রিমুভও করে দাও, the material will return to its original shape. আবার এক্সটেনশন জিরো হয়ে যাবে। এক্সটেনশন জিরো হয়ে যাওয়া মানে হলো the material has returned to its original shape. গাইস সবাই শুনতেছো আমার কথা? এই পয়েন্ট পর্যন্ত লোড করার পরে তুমি যদি ফোর্সটা রিমুভ করে ফেলো, you would see the material returning to its original shape. একদম এক্সটেনশন জিরো হয়ে যাওয়া মানেই হলো যে it has returned to the original shape, because once something returns to the original shape, ওর কি কোনো এক্সটেনশন থাকে? গাইস এই ছোট ছোট জিনিসগুলা run it by yourself. I'm asking you all one more time, খেয়াল করে শোনো সবাই। Once a material returns to its original shape, what is the value of its extension? Can you all tell me? একটা ম্যাটেরিয়াল যখন ওর অরিজিনাল শেপে ব্যাক করলো তখন ওর এক্সটেনশনের ভ্যালু কত থাকে? Zero. Absolutely right. It will be zero. Definitely it will be zero. তার মানে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ও ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করতেছে, প্রপোর্শনাল নাই, দ্যাটস ফাইন, বাট এই পয়েন্ট পর্যন্ত অ্যাট লিস্ট ইটস বিহেভিং ইলাস্টিক্যালি। সো এই পয়েন্ট পর্যন্ত যদি ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করে, দিস ইজ অলসো আ লিমিট। তার মানে হোয়াট ডু ইউ থিংক আই কল দিস লিমিট? এভরিওয়ান, Elasticity limit. Elasticity na, you are to simplified version, we call it the elastic limit. This is just what we call the elastic limit. Achha, এখন you have to do something for me. This is what we call the elastic limit. And now if I ask you, define the elastic limit for me. এখন যদি আমি তোমাকে বলি এই elastic limitটা আমাকে define করে বলো, what do you think? Elastic limit কে আমি define করব কিভাবে guys? কে বলতে পারবা? If a force is applied beyond the elastic limit, it's going to break. আচ্ছা, exceed করলে কি হয় সেটাতে না, যে আমরা যদি বলি ওর পর্যন্ত কি হয় তখন না, ইটস ইভেন বেটার। তুমি যেটা বলছো দ্যাটস নট রং, অ্যাবসলিউটলি রাইট, কিন্তু মানে এটা একটু পেসিমিস্টিক অ্যানসার হয়ে গেল। আই ওয়ান্ট অ্যান অপটিমিস্টিক অ্যানসার। অপটিমিস্টিক মানে হলো এক্সিড করে ফেললে তো কিছু একটা প্রবলেম। Even if we remove the force, the material will return to its original shape, and the extension will be zero. ওটার দরকার নেই, এক্সটেনশন উইল বি জিরো, আর দরকার নেই, অরিজিনাল শেপ পর্যন্ত দিস ইজ ফাইন। তাহলে কিভাবে এটাকে আমি ডিফাইন করব ইলাস্টিক লিমিটকে? ইট ইজ দ্য পয়েন্ট আপ টু হুইচ দ্য ম্যাটেরিয়াল রিটার্নস টু ইটস অরিজিনাল শেপ when the force on it is removed. Segmente, repeat it after me. I'm requesting you guys, you don't try to memorize anything. Please kichu memorize kora dorkar nai. If you understand the idea,
with the technical terms. তখন আর তোমার নিজের ভাষাও লেখা লাগবে না। ওই যে অনেক বলে না নিজের মতো করে লেখো, নিজের ভাষায় লেখো না, ফিজিক্সে কিচ্ছু নিজের ভাষায় লেখা লাগে না। If you understand the concepts, you can write this using the একদম spot on technical terms. আমি কি আরেকবার বলবো ইলাস্টিক লিমিটের ডেফিনিশনটা? Yes, sir. Yes, sir. Is the point up to which a material returns to its original shape once the force on it is removed. It's clear? Everyone? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. Okay, ঠিক আছে। এখন let's do something. Let's try এটা দিয়ে। আমি একটু মার্ক করলাম। Let me mark the original length of this spring. এইটা হলো আমার original length of this spring. Guys, সবাই একটু দেখো তো। This is the original length of this spring. This is the original length. Clear সবার এতটুকু পর্যন্ত? Then I take, this is the original length, then I take 100 gram. 100 gram নিলাম, এই যে এতটুকু পার্ট হলো আমার এক্সটেনশন। সবাই দেখতে পারতেছো everyone? This part is my extension. So আমি রিমুভ করে দিলাম এই 100 গ্রামটা, খুব সুন্দর মতো it returns to the original length. তার মানে what can I conclude? যেহেতু it returns to the original length, did I exceed the elastic limit? Everyone? No. Of course not. No. আচ্ছা, now what I do is আমি 100 গ্রাম দিলাম, আমি হ্যাঁ এটাও দিলাম, এটা থাকবে না, আরো ম্যাসিভ একটা দিলাম। ওর ম্যাস কি বাড়ানোর আর ওয়ে আছে? আছে, আরো বড় একটা দিলাম। আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। সো এটা দিলাম, এটা দিয়েও যখন আমি রিমুভ করে দিলাম, I see, okay fine, it still returns to the original length. And finally I take this 300 gram. 300 গ্রাম নিয়ে দেখো কি পরিমাণ স্ট্রেচ হচ্ছে, দেখছো? এবার আমি পজ করলাম, নোটিস করো, and then I return it. দেখো তো এইবারও it has returned to the original length. দেখে মনে হচ্ছিল যে একদম পার্মানেন্টলি ডিফর্মড। কি চোখে দেখে মনে হয় that really does not matter. The only thing that matters is যে আমি যখন ফোর্সটাকে রিমুভ করব, গাইজ এই টার্মস গুলো খেয়াল রাখো। অনেক ডিফর্মড হয়েছে, I get it, বাট পার্মানেন্টলি ডিফর্মড হয়েছে নাকি সেটা শুধুমাত্র তখনই ফিগার আউট করতে পারবো once the force is removed. I remove the force and you tell me, did the spring go back to the original length? Yes. Yes, তার মানে I can conclude that this spring যখন আমি লোড করলাম I did not exceed the, what is the word? Tell me. Elastic limit. Elastic limit. There you go. সবার কি ক্লিয়ার? Guys, I would suggest you all to copy the diagrams. এই দুটো ডায়াগ্রাম একটু কপি করে ফেলো। Let me know when you're done. এই ডায়াগ্রামটা একটু কপি করে ফেলো everyone. শেষ হয়ে গেলে একটু বলো। And please copy the diagram. Let me know when you're done. শেষ? Yes, Yes, sir. ওকে, এবার নেক্সট আসি। আমি আরো তিনটা গ্রাফ দেখলাম। আমি এই যে তিনটা গ্রাফ দেখলাম, একটু পজ করি। এই যে দেখুন, 4 second extension, right? I have 3 graphs for 3 different materials. Force against extension A, B, and C. My question to all of you is, এই তিনটার ভিতরে কোন ম্যাটেরিয়ালটা খুব স্লো হবে করতেছে, A, B নাকি C? B, sir. B, বাকিরা কি বলো? B, sir. B, আচ্ছা, বাকিরা আর তো কেউ কিছু বলতেছো না।
There are তিনোটা straight lines through the origin না? Exactly, that's the thing. দেখো দুইটা ম্যাটেরিয়াল লাগবে না, দুইটা কোয়ান্টিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হওয়ার রিকোয়ারমেন্টটা কি? দুইটা কোয়ান্টিটি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হওয়ার রিকোয়ারমেন্ট হলো the quantities graph must be straight line, and point number 2, it must pass through the origin. এখন দেখো তো তিনোটা গ্রাফে কি সেই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট মিট করে নাই? all three graphs are straight lines and all of this pass through the origin. তার মানে কি all three graphs obey Hooke's law. I don't know why anyone would say B. দেখো তো দুইটা কোয়ান্টিটির ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্ট তো দুইটা, তুমি তোমার মাথার ভিতরে কেন 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে আসছো? হ্যাভ ইউ হার্ড দিস টার্ম যে when two quantities graph, when the graph of two quantities is a straight line to the origin and makes an angle of 45 degree, it is directly proportional. Have you ever heard this part? Makes an angle of 45 degree or No. exactly na, absolutely not. তাহলে impulsively why would you even think this যে শুধুমাত্র b হবে করতেছে? No, requirement আমার দুইটা। এখন দেখো what are the two requirements? Number 1, straight line হতে হবে, number 2, origin দিয়ে যেতে হবে। a ও straight line, origin দিয়ে যায়, b ও straight line, origin দিয়ে যায়, c ও straight line, origin দিয়ে যায়। তার মানে এরা তিনজনই আমার কি হবে করতেছে? Hooke's law করতেছে। Everyone, সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. আছে গাইস? কারো কি এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. Excellent. Next আসি। So where were we? এই যে দেখো the graphs beside shows how force varies with extension for 3 different materials A, B and C. Sir, এটা কি lecture 4 এরই? এটা পরের লেকচার, এটা এখন আপলোড করে নেই, এটা আজকে ক্লাস শেষ করে আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? Okay, sir. All three materials obey Hooke's law. তিনোটা ম্যাটেরিয়ালি Hooke's law obey করতেছে কেন? Because the graph of all three materials are straight lines and they pass through the origin. These are the only two requirements. কোনো third requirement নাই. If more masses are added and if a graph of 4 seconds extension is plotted, it will be seen that the graph does not remain straight after a certain point. The point up to which the material obeys Hooke's law or the graph is a straight line is the force is directly proportional to extension is called proportionality limit. দেখো তো proportionality limit কে ডিফাইন করার কতগুলো ওয়ে। It is the point up to which material Hooke's law করে, graph একটা straight line, force directly proportional to extension, এই তিনটার যে কোনো একটা বললেই হবে। তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলি? We call this the proportionality limit, যেটা অলরেডি আমি এখানে আমি নিজে একে তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এটাকে আমরা বলি proportionality limit। আর ইলাস্টিক লিমিট দেই নেই, ইলাস্টিক লিমিট তাই লিখতে বলছিলাম। Guys, one last time, can anyone, তখন যে বলছো সে না, someone else, can anyone tell me the definition of elastic limit? কে বলতে পারবা quickly? কে বলবা? বলো। স্যার যে পয়েন্টের পর হচ্ছে ও লাইক ফরমেশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি কিন্তু তখন এটাই বললাম যে তুমি বলতেছো ক্রস করলে কি হবে, আমি জানতে চাচ্ছি ক্রস করার আগে পর্যন্ত কি হবে। ক্রস করে ফেললে তো ওর আগে ফর্মে মানে ম্যাচ আগে যে ফর্মটা ছিল ওখানে চলে যাবে অরিজিনাল ফর্ম। Exactly, absolutely right. So Can I answer? okay. Sir Rukaiya. বলো। The point till which the material will return to its original state when the force is removed. Yes. Original state বললে আবার একটু প্রবলেম, because physics এ state has a very different meaning. Do you remember state এর যে একটা মিনিং খুব ডিফারেন্ট। স্টেট বললে it becomes states of matter, তখন কিন্তু পুরোপুরি ডিফারেন্ট আইডিয়া চলে আসে। states of matter মানে হলো সলিড লিকুইড গ্যাস ওটা চলে যায়, রাইট? সো মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কোন টার্মটা ইউজ করার দরকার ছিল স্টেটের জায়গায়? Shape. শেপ, এক্স্যাক্টলি। Position. পজিশন বলতে পারো। পজিশনও একদম পারফেক্ট ওয়ার্ড না, টু বি ভেরি অনেস্ট। দ্য পজিশন ইজ নট অলসো দ্য পারফেক্ট ওয়ার্ড। দ্য পারফেক্ট ওয়ার্ড উড বি শেপ।
It's the point up to which the material returns to its original shape once the force on it is removed. Guys, absolutely clear part পর্যন্ত? Next এ যাবো? Okay. Yes, sir. ঠিক আছে। এদিকে আসি, এটা একটু অ্যাডভান্সড, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্টের পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, বাট পরের পার্টটা নট সো মাচ। পয়েন্ট নাম্বার 2টা আবার তোমার এ লেভেলসে লাগবে, যারা অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড এটা তাদের জন্য দিয়ে রাখছি। 2টা নট সো ইম্পর্টেন্ট, 1টা লাগবে। 1 important for IGCSE, 2 not very important for IGCSE. তারপর দেখে রাখো, the gradient of the fx graph gives the stiffness of the material. Stiffness wordটার মানে কি আমরা বুঝি guys? Do we all understand the meaning of the term stiffness? কেউ আমাকে এই কনটেক্সটে contextually stiffness টার্মটাকে ডিফাইন করে বলতে পারবা? Anyone? এই কনটেক্সটে stiffness বলতে straight মানে কত straight? কত straight? না স্যার, stiffness has nothing to do with straight. No. Something else? Someone else? Stiffness is actually a quantity. Resistance. না, resistance না, physics এর আরেকটা কোয়ান্টিটি, সেটা জেনারেলি আমরা ইলেকট্রিসিটিতে ইউজ করি, রাইট? আচ্ছা, stiffness মানে হলো how reluctant it is to change its shape. আরেকবার বলি, reluctant ওয়ার্ডটার মানে বুঝো? reluctant এর জায়গায় hard it is to change a body's shape. আমি আরেকবার বলতেছি, সবাই খুব খেয়াল করে শুনো। ম্যাটেরিয়ালটা আমার যত বেশি স্টিফ হবে, or in other words ম্যাটেরিয়ালের স্টিফনেস যত বেশি হবে, তত বেশি ফোর্স লাগবে ওর শেপ চেঞ্জ করার জন্য। সবাই কি ক্লিয়ার? আর এই কনটেক্সটে শেপ চেঞ্জ মানে কি? ওকে এক্সটেন্ড করানোর জন্য। লেট মি শো ইউ দিস ওয়ে গাইস, নোটিস করে দেখো। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, আচ্ছা, তো নতুন একটা টার্ম, বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ইজ বেসিকলি, আই রিপিট, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হলো বেসিকলি স্টিফনেস ডিটারমাইন করে। What is this spring constant we talk of? Spring constant is a quantity that determines the stiffness. You just think of this as যাদের রিলেট করতে প্রবলেম হচ্ছে, আমি লিখেও দিচ্ছি, যাও, let me write this down for you all. Spring constant কি ডিটারমাইন করে? স্টিফনেস। তার মানে কি এভরিওয়ান? স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যত বেশি হবে, আমার স্টিফনেসও তত কি বেশি। কনভার্সলি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যত কম, আমার স্টিফনেসও তত কি হবে? কম। গাইস, সবাই দেখতে পারতেছো স্ক্রিন? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, গ্রেট। এখন এদিকে দেখো তাহলে। Yes, sir. আমি খুব লো স্মল স্প্রিং কনস্ট্যান্ট দিলাম, স্মল স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, দেখতে থাকো, তাহলে নিচের দিকে দেখে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অনেক কম, তার মানে কি এবারও স্টিফনেসও কি কম। স্টিফনেস কম মানে কি দেখি, লেটস সে আমি যদি 100 গ্রাম নিয়ে কাজ করি, লেটস ডিল উইথ 100, দেখে থাকো। আচ্ছা ফাইন, লেটস ডিল উইথ 50, নো প্রবলেম। আমি 50 গ্রাম যখন দিব, খেয়াল করে দেখো, যখন আমি 50 গ্রাম অ্যাড করতেছি, 50 গ্রাম অ্যাড করলে ওর এক্সটেনশন দেখো, 50 গ্রাম অ্যাড করলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যখন কম, দিস ইজ দ্য এক্সটেনশন। নোটিস করো, নট দ্য বেস্ট, what I use this one. $50 গ্রাম ইউজ করলে যে স্প্রিং এর পার্টটা নিলাম আমি, ওকে? 50 গ্রামের জন্য this is the extension, this is for extension for 50 গ্রাম, দেখতে থাকো। এবার আমি যখন স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বাড়াই দিলাম, when I increase the spring constant, same 50 গ্রামই, বাট এবার খেয়াল করে দেখো তো, সেম এক্সটেনশন নাকি এক্সটেনশন আরো কম? Aरो कम। Absolutely. এবার কিন্তু আমার এক্সটেনশন আরো কম।
সেম ফোর্স দিলাম 50 গ্রামের ওয়েটের সমানই আমি ফোর্স দিলাম, বাট দিস টাইম অ্যারাউন্ড and this is the extension for 50 গ্রাম, বাট স্টিল আমার এক্সটেনশনটা ওর থেকে অনেক কম হলো। কেন কম হলো? কেন কম ডিফর্মড হলো? ডিফর্ম কেন কম হলো এবার? বিকজ এইবার তোমার স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা বেশি, স্টিফনেস বেশি। দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু টেল ইউ। যার স্টিফনেস যত বেশি হবে সে তত কম ডিফর্মড হবে for the same force, or in other words তাকে ডিফর্ম করানোর জন্য আমার আরো অনেক বেশি ফোর্স লাগবে। গাইস এবার স্টিফনেস এর মিনিংটা কি সবাই বুঝতে পারছো? এই যে তোমার চোখের সামনে আছে সবকিছু। Yes, sir. Anyone here স্টিফনেস এর কনসেপ্ট এখনো ক্লিয়ার না? Anyone here? Okay, that's great. তাহলে নেক্সটে চলে যাই আমরা। Let's move on to the next part. পরিজাত বলো, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার, জি স্যার। স্টিফনেসটা যদি একটু কমে যায় তাহলে কি হবে? সেটা কিন্তু দেখলাম। সেম ফোর্সের জন্য যদি আমি স্টিফনেস কমাই দেই, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সে আমি ফোর্স ধরেই নাই, ফোর্স যা ছিল তাই। আমি যদি স্টিফনেস কমাই দেই তাহলে ও আরো বেশি ডিফর্মড হয়ে যাবে। দেখো তো, আরো কিন্তু বেশি ডিফর্মড হয়ে গেল। আর স্টিফনেস যত বাড়ায় দিব তত স্টিফ, তত কম ডিফর্মড হচ্ছে। এবার ক্লিয়ার? স্টিফনেস কি বাই এনি চান্স থিকনেসের সাথে রিলেটেড? স্টিফনেস ম্যাটেরিয়ালের একটা প্রপার্টি, সো ইন ওয়ান ওয়ে অর দি আদার ইয়েস, তোমার ম্যাটেরিয়ালটা যদি একটু ঠিক করে বানাও স্টিফনেস একটু বেশি হয়। ইয়েস, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি ফ্যাক্টর, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস। ট্রু। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমি যদি এবার গ্রাফের কনটেক্সটে আসি, ইফ আই মুভ অন টু দ্য গ্রাফের কনটেক্সট, খেয়াল করে দেখো আমি দুইটা গ্রাফ আঁকবো এখানে। fx গ্রাফ আঁকলাম দুইটা, fx1 and 2. Let's name them A and B. এই যে দুইটা গ্রাফ আঁকলাম A and B, guys notice very carefully. আমি যদি জিজ্ঞেস করি A আর B, A একটা ম্যাটেরিয়াল, B আর একটা ম্যাটেরিয়াল, A আর B এর ভিতরে কোনটা বেশি স্টিফ ম্যাটেরিয়াল, কি বলবো? A হবে। A is more stiff, 100% right. কিভাবে more stiff সেটা আমি গ্রাফিক্যালি কিভাবে এক্সপ্রেস করব দেখি। স্টিপার হলে গ্রাফ যত বেশি স্টিপ হবে, যত বেশি স্টিপ, আমি A আর B কে যদি কম্পেয়ার করি ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে A is more stiff গ্রাফটা। গ্রাফ যত স্টিপ হবে গ্রেডিয়েন্ট তত বেশি, আর গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট fx গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট যত বেশি হয় আমার স্টিফনেসও তত বেশি হয়। গাইস সবার কি ক্লিয়ার? এটা নিয়ে খুবই কম কোশ্চেন আসে, মানে রেয়ারলি এটা নিয়ে কোশ্চেন আসে, বাট ইউ ডু হ্যাভ দিস কনসেপ্ট ইন ইয়োর সিলেবাস, এই জন্য তোমার এটাকে ইগনোর করার কোনো স্কোপ নাই। আর বি এর জন্য কি হবে? এর কম্পারিজনে বি এর স্টিফনেসটা, মানে গ্রাফের স্টিফনেসটা কম, এর কম্পারিজনে বি এর স্টিফনেস যদি কম হয় ওর গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কম হবে, আর গ্রেডিয়েন্ট অফ fx গ্রাফ ডিটারমাইন্স দ্য স্টিফনেস, এই জন্য বি এর স্টিফনেসও কম। গাইস সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Okay, great. Next আসি। Area under fx graph gives the energy stored in a stretched or compressed material. আচ্ছা, এটা not very important for IGCSE. You can ignore this part. 2 পয়েন্টটা লাগবে না। আচ্ছা, the graph above shows, ওটা দেখাই দিলাম, A আর B দিয়ে অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি, যেটা এখানে দেখলাম সেটাই আমার এখানে আমি আরেকবার দেখছিলাম, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, comparing fx graph for spring and rubber band, এই জিনিসটা আমাদের নতুন অ্যাড করা হয়েছে, and I've been seeing that a lot of students are facing a lot of difficulties এই কনসেপ্টটা পুরোপুরি ফিগার আউট করার জন্য। লোড আর আনলোডের ব্যাপারে বলি গাইজ একটু। লোড আর আনলোড চোখে এখানে দেখে ফিগার আউট করাটা একটু হার্ড। What I would suggest you instead is you just focus on the simulation. এদিকে তাকায় দেখো গাইজ, লেটস সে আমি এটাকে উঠায় ফেললাম, নোটিস করো উঠায় আমি এই জায়গা থেকে স্টার্ট করলাম, স্প্রিং তো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আমি স্টার্ট করলাম। সো এখান থেকে স্টার্ট করলে
যে রিডিং এ আমি এখন দেখব, যে রিডিং এ আমি এই পয়েন্ট থেকে যে রিডিং এ দেখব, দ্যাট would be my extension. যে রিডিং এ আমি এখন দেখব, that would be my extension. খেয়াল রাখো গাইস। So 50 গ্রাম দিলে what is the value of the extension? বলো। 5. Yes. তাহলে আমি যদি খুব কুইকলি এভরিওয়ান, আমি যদি খুব কুইকলি একটা ইয়ে করি, গ্রাফের মতো চিন্তা করি বা একটা টেবিল চিন্তা করি, 50 গ্রাম, তখন আমার এক্সটেনশন হলো 5। 50 গ্রাম থেকে বাড়ায় আমি 60 গ্রাম করলাম, অ্যাকচুয়ালি 50 গ্রাম তো, 50 গ্রাম থেকে বাড়ায় আমি আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। জাস্ট নোটিস করে দেখো, আমি যত বাড়াতে থাকবো, ডু ইউ সি এক্সটেনশনও বাড়তেছে? এভরিওয়ান নোটিস করো। Yes, sir. ওকে, আমি যত বাড়াতে থাকবো আমার এক্সটেনশনও তত বাড়তে থাকবে, খুবই অবভিয়াস। সিমিলারলি আমি যত এদিকে বাড়াবো আমার এক্সটেনশন তত বাড়বে, আমি যত কমাবো আমার এক্সটেনশনও তত কমতে থাকবে, কমতে কমতে এখানে এসে থেমে গেল। সো দিস ইজ কল্ড লোডিং। গাইস, যারা লোডিং আনলোডিং বুঝতেছো না তাদের জন্য আমি বলতেছি, তুমি স্প্রিং এর ভিতরে আস্তে আস্তে করে ম্যাচ যদি একটার পর একটা অ্যাড করতে থাকো, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল লোডিং। আর যদি একটা একটা করে আবার ম্যাচ রিমুভ করতে থাকো, এই সিচুয়েশনটাকে হোয়াট ডু ইউ কল ইট এভরিওয়ান? Unloading. Right. So when it comes to a spring, right? When it comes to a spring, তুমি এই different force, different extension দিয়ে একটা গ্রাফ প্লট করো ফর লোডিং, আবার ফোর্স আস্তে আস্তে রিমুভ করে দাও, রিমুভ করে এক্সটেনশনটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, সেটা দিয়ে আরেকটা গ্রাফ প্লট করো, দ্যাট উড বি ফর আনলোডিং। এই জন্য লোডিং সবসময় নিচের থেকে উপরের দিকে যায় গ্রাফটা, লোডিং হয় সবসময় ফোর্স আস্তে আস্তে বাড়বে, ফোর্স বাড়লে এক্সটেনশনও বাড়ে। আর আনলোডিং হলো এই ফোর্সটা আস্তে আস্তে তুমি কমাতে থাকো, ফোর্স কমাতে থাকলে এক্সটেনশনও আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, দ্যাট ইজ আনলোডিং। গাইজ, এবার কি লোডিং আর আনলোডিং এর পার্ট বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay, so when it comes to a spring, I repeat, this is what we are looking for, a spring. When it comes to a spring, loading and unloading are the same graph. যেভাবে তুমি লোড করবা, মানে যে গ্রাফ পাবা লোড করলে, আনলোড করলে you will get the exact same graph, একদম আবার তুমি সেম গ্রাফ পাবা। তার মানে কি, এরিয়া আন্ডার the fx graph আমাকে কি দেয় সেটা তোমাকে হালকা একটু এখানে বলছিলাম। The area under the fx graph gives the energy stored. কিন্তু if I ask you এই এনার্জি স্টোরড, আচ্ছা আনফরচুনেটলি এনার্জির হালকা রেফারেন্স এখানে চলে আসছে, কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার কিন্তু we have a completely different topic dedicated to work energy power. But if I ask you, এনার্জি তো অনেক রকম হয়, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, হিট এনার্জি, সাউন্ড এনার্জি, লাইট এনার্জি। একটা কম্প্রেসড অথবা স্ট্রেচড স্প্রিং এর ভিতরে if I ask you the form of energy, can anyone identify কোন ফর্মে থাকবে? Kinetic energy. It is called elastic energy. Oh. It's called elastic energy. Okay, elastic potential বলা যায়। So ওর আন্ডারে আমাকে গ্রাফটা দিবে হলো যে elastic potential energy, elastic potential energy. So যতটুকু এনার্জি স্টোর ছিল ঠিক ততটুকু এনার্জি আবার রিটার্ন করে দিল, and that's for a spring. No issues with a spring. But when it comes to a rubber band, এটা ছিল স্প্রিং এর জন্য, but this time is for a rubber band. Rubber band এ first of all, does the graph loading bolo unloading bolo look like a straight line to the origin? Everyone notice very closely. Graph যদি তুমি দেখো, neither is it a straight line nor does it go through the origin. ও তো স্ট্রেট লাইন না, প্লাস ও অরিজিন দিয়েও যায় না। আচ্ছা, তাহলে what can I say? Does a rubber band obey Hooke's law? Just answer me in yes or no. No. No, it does not obey Hooke's law. Even though this is elastic material, because দেখো লোড করলাম তারপরে আনলোড করলাম, আনলোড করে ফেললে এক্সটেনশনের ভ্যালু দেখো তো কি হয়ে যায় গাইস? এক্সটেনশন মানে কি? এক্স্যাক্টলি, আনলোড করার পরে যদি আমার এক্সটেনশন 0 হয়ে যায়, what can I conclude from this idea?
আনলোড করলে এক্সটেনশন 0 এই কনসেপ্টটা থেকে ইলাস্টিক লিমিট দিয়ে করছে নাকি? আরো ইজি করে বলি, তার মানে the material has returned to its initial shape or original shape. Agreed? Yes sir. মানে রাবার ব্যান্ড লোড করলে এই যে ডিফর্মড হয়, আনলোড করলে আবার অরিজিনাল শেপে ব্যাক করে, দ্যাটস ফাইন, বাট কম্পেয়ার দ্য রিজিয়নস অফ লোডিং এন্ড আনলোডিং। আমি যদি দুটাকে সেপারেটলি আঁকি, everyone please notice this part very closely, আমি যদি এই দুটাকে সেপারেটলি আঁকি, আমি যদি লোডিং আর আনলোডিং কে সেপারেটলি আঁকি, খুব কেয়ারফুলি দেখবা, এটা নিয়ে একবার কোশ্চেন আসছে, জাস্ট ওয়ান্স। দেখো লোডিং এর পার্টটা যদি এরকম হয়, আনলোডিংটা কি এই লাইন ধরে যাবে নাকি আরেকটু নিচে বলো তো? নিচে। আর একটু নিচে দিয়ে। এক্স্যাক্টলি। এখন লেট মি ডু সামথিং, আমি পুরোটাকে শেড করি, লেট মি শেড দ্য হোল এরিয়া। সবাই কেয়ারফুলি নোটিস করো, আমি এই পুরা এরিয়াটা শেড করলাম। সেম থিং গোজ ওভার হিয়ার। তোমার কাছে এই লোডিং গ্রাফে, দিস ইজ দ্য লোডিং গ্রাফ and this is the unloading. If I ask you about the areas under the two graphs, তোমার কাছে কি দুইটার এরিয়া সেম মনে হয়? জাস্ট আমাকে yes or no তে आंसर। No sir. No. লোডিং এর আন্ডারে যতটুক এরিয়া, আনলোডিং এর আন্ডারে এরিয়া কিন্তু সেম না, আনলোডিং এ এরিয়াটা কম। একদম ইজি করে বলতেছি গাইস, এক্সামে যে দিয়ে তুমি খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, বাট ইন আওয়ার এ লেভেলস বলে পেলে যতটুক আছে, যতটুক এক্সামের জন্য লাগবে, আমি জাস্ট অতটুক পার্ট বলতেছি, বিকজ এখানে লং চেইন মলিকিউলস, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের কোনো সিলেবাসে নেই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কনফিউজ এনিওয়ান। আমি খুব সিম্পলি যদি তোমাকে বলি, এরিয়া আমাকে কি দেয়? when it comes to area under fx graph, right? আমাকে যদি এরিয়া আন্ডার fx গ্রাফ ফিগার আউট করতে বলে, এরিয়া আন্ডার fx গ্রাফ আমাকে কি দেয়? ক্যান ইউ টেল মি গাইস? এরিয়া আন্ডার fx গ্রাফ আমাকে কি দেয়? what is it? area under energy stored. No, energy. Area under fx graph gives me the energy. So tell me, লোড করার সময় ও যতটুক এনার্জি নিয়েছিল তোমার থেকে, আনলোড করার সময় did it return all of the energy? Yes or no? No. Exactly. তাহলে where did the rest of the energy go? The rest of the energy went in this way. Guys, notice করো, you take a rubber band, তুমি আজকে you can try this out. You take একটা না, দুই তিনটা রাবার ব্যান্ড, এদিকে দেখো, আমার হাতের দিকে দেখো, you take 2-3 rubber bands, এদিকে তাকাও, এদিকে দিলা, this is loading, this is unload, load and unload, force দাও, load করো, unload করো, do this 50 times. এই load, wait, see, load and unload করো like this several times, and then place it against your cheek. You will be surprised to see that our temperature increase করে ফেলবে. Where is the temperature, as in heat, coming from? এই যে difference in energies, elastic energy আবারও পুরোটা ব্যাক করতে পারে নাই, তাহলে কিছুটা ইলাস্টিক এনার্জি কিসে ট্রান্সফার হয়ে গেল? হিট এনার্জি, thermal energy or heat energy. That's all you need to need for your IGC specification. এর থেকে এক্সট্রা কিছু লাগবে না। কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, যদি জিজ্ঞেস করে এভরিওয়ান, আমি তোমাকে কোশ্চেনের ফরম্যাটটা বলে দিচ্ছি, তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করতে পারে দুইটা গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া সেম না কেন, লোডিং আর আনলোডিং এর আন্ডারে সেম না কেন? কি অ্যানসার দিবা? বিকজ লোড করার সময় যে এনার্জি ও গেইন করে, আনলোড করার সময় সেম এনার্জিও ট্রান্সফার করে না, কিছুটা এনার্জি কিসে কনভার্ট হয়ে যায়? ইন দ্য ফর্ম অফ হিট, দ্যাটস ইট। এক্স্যাক্টলি গাইস, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? No sir. Okay, excellent. তাহলে that's it for today. I'll see you guys on next class হবে আমাদের Saturday, right? Sir, এটা একটু আপলোড করে দিন। আপলোড করে দিচ্ছি।
এখনই দিচ্ছি, আমি এখনই আপলোড করে দিচ্ছি। অলরাইট, Okay, sir. okay then that's it for today. Allah Hafiz, see you guys on Saturday. Assalamu alaikum, sir. স্যার Yes sir. স্যার আজকের টাইমিং কি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে? কেন টাইমিং ডিফারেন্ট হবে স্যার? স্যার আজকে 1টা থেকে 2টা না? না স্যার, দ্যাট ইজ জাস্ট ফর নাম কি স্যাটারডে, খালি স্যাটারডেতে 1টা থেকে 2টা, বাকি 2 দিন তো 12টা থেকে 1টা। স্যার আচ্ছা স্যার। তোমার কাছে রুটিন নাই? স্যার আমার রুটিনে লেখা ছিল 1টা থেকে 2টা। কোনোভাবেই পসিবল না, তাহলে ভুল রুটিন লিখছো, বিকজ তুমি যখন ফর্ম ফিল আপ করছো ফর্মেই কিন্তু দেওয়া আছে, ইউ ক্যান চেক দিস আউট, দ্য ফর্ম দ্যাট ইউ এটা ওল্ড রুটিন ছিল। বুঝি নাই Yes, sir. স্যার ওল্ড রুটিনে এটা লেখা ছিল। ওল্ড রুটিনেও তো আমার মনে হয় না যে ইয়ে ছিল, 1টা থেকে ছিল, ওল্ড রুটিনেও 1টা থেকে ছিল না, একদম ডে 1-এ উই চেঞ্জ দিস, বুঝছো? জাস্ট স্যাটারডেতে হলো আমার 1টা থেকে 2টা, রাইট? আর বাকি 2 দিন টিউসডে এন্ড ওয়েডনেসডে কটা থেকে কয়টা? 12টা থেকে 12টা থেকে 1টা স্যার। ওকে, অল গুড এভরিওয়ান? Yes, sir. ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, Allah Hafiz, sir. বাই বাই।